kuya 70 plus kapit 78. Half ra to, di ba kuya? Half tank ra to. Sa una ang 78 full tank na ba? Lay, dividend mo pa 60? No, katay mong na-receive bago lang 60? Kuan, ang duha $100 na po. Oh, nakadawat si Papa og dividend 60. Igo ra pud gigas. 60 na 40. Ah, so 100. 100 ay kuno yan na-receive. Among driver, among main driver, ang passenger princess na bump sa likod. See? Nice no. Tim Hortons drive-thru. Kuya. Tim Hortons drive-thru. Order siya. Oh, kape. Not for me though. Yeah, not for him. Hey, what's up mga bitokon? Naami karon dinhi sa Highway 16 paingon sa Alberta. Mag-adto mi sa West Edmonton Mall kay Easter break sa mga bata. O muadto mi sa mall kay we are going to spend mama's money. Woo! Akong driver no? Ha? Basta driver, sweet lover. Oh, see? Nice kayo, wala na, gamay na lang snow. Where do you want to sit dayon kuya? Dari sa back? Kapoy na daw siya, kapoy na siya drive. Katulgo na daw siya. Magpapuli na siya ni Papa. Hungry? Ay, gigutom dahil ko na siya. Hungry daw siya, hungry. Asa man ta kuya? Little Caesars? Nanami sa border city. It's between Saskatchewan and Alberta. May nakita si Julie, oh. Casino daw. It's instinct. Stop me for lunch. Gusto silang Little Caesars. Ito daw. Is Lahi na ba namang driver? Good job, kuya. How was your first long drive? It was so long. Nag-drive siya for 2 hours. Gigotom. Kaon sa daw siya. So, si Papa. what's up mga kagiron? Ako na po ng driver karon. Kaya nagpahulay ang akong backup driver. Na-miss sa kuan, Alberta. Gloomy man diri sa Alberta. Para mag-snow. Look. Kita mi og rest area. Dabi. Ay, naagi di pa po. Si Papa kay kaihion man. Why you should eat at Burger King? So, nagbi bito na si Papa sa Burger King. I know, I'm just kidding. Ano ilang rest area na sila ihianan. Oh, it's a drive-thru. It's a drive-thru? It's a drive-thru daw. Dire na. Pwede na dali. Na sila ihianan, oh. Chada, tiri ba kayo? Chada, mag-travel ka ng mga long travels ba? Na rin sila yung mga rest area. Pwede ka diri mag-washroom. Kung katulgon ka, pwede ka matulog. Oh, pwede po na po yung picnic, oh. Picnic area. So, kung nagbiyahe ka, yan, nagbalon mo, gigutom mo, oh, pwede ninyo kaunon diri, oh. Na, mga kuana nila, restroom, mga ianan. Daghan po nagkuan diri, nag-take a break. Manas Papa. Hindi siya pangihi. So, balik mi sa highway.
moose. You know, deer. Muso da katag moose man diri, bison man kasagala, di ba? Oh. Daghan kayo wild bison diri. Nakakuan lagi siya ba? Nakakoral ba? Saan nila pag-cross? Di sila ka-cross. Oo na, siya coral. I-search na mo sa Google. 194 square kilometers daw ang Elk Island National Park. Quando siya pa ba? Fully fenced to protect the wildlife. Na-miss among hotel. But Thanks, bro. Papa is planning on going somewhere else. Kay na siya'y nakita sa marketplace. Wow, it looks like every other hotel. Same hotel. Let me... Turn on, please. This one? Yeah. There you go. Hello guys, welcome mga dito. Are we going anywhere after this? Huh? Are we going anywhere? Shopping daw si Papa. Where are you going? I don't know. I think Washroom. everything very close. Huh? What's wrong? Dugangan ako naman to alianin balay. Kanita, just a mirror. Alisa. What? Wala rin ko ano. Alisa. Sa. Di man nakuha. Yun. Kabalo na sila. Naraan ko. Mag-tour sa ta mag-tour. Bed. Bed. Let's go explore the hotel. I saw And that there's a sofa game room. bed. There's game room. There's a game It room. says here, free? Game I don't room. know. Free? Let's check the view, kuya. Open the window. Watch your Kuan ba? The same ra sa kuan ba? Most Wow, it's a good view. What is this, Walmart? I don't know. Laiwan. It's, sa likod eh. At least you get the sky. it's back of the building, man. You got the back of a Walmart. That's so Okay. tough. Oh, kana is... Di agya pong kape, be? Yep. Sofa bed. Nag-retire na among cat. Kinana sila yung aning nga room. So, wala ba ni sa uban hotel? Oh, narang ko ano? Siya... That explains a bit. Na... Naibutanganan sa mga jackets, oh. Kids. Okay. Oh. Slippers ata. Butang na slippers. Me and in private. So, na mi. Shopping na din si Papa. Let's go spend your money. Our gym room. They have a game room. Oh yeah, we're going to a mall, right? Yes. And then na ilang pool. Ayun nga, may ilang pool. At to me og outlet sa Levi's kay magpalit ko og size 33. Kaya akong size 34 kuan ra kanang mura ra kay ko og kanang hip hoppers bitaw. Siya. My favorite nga store dere, Levi's, sa Leduc. Outlet Premium Store. Let's go! Aman ta. So, nanami dere sa gani? Outlet. Gusto mo mga branded guys? Tauban ta. Kuya, what's that? Kuya, what are you doing, Kuya? What's that? If you really want to stop him, you should probably stop him. What is that? We should buy a Pokemon package. Ah, Pokemon. Almost all these are $12? Oh my... yeah, console. No! Cancel. Yay, Chief.
So how much percent is that to $25? 5%. 5%? Yeah, because it said in Alberta, tax is 5%, and in Saskatoon it's 11%. Yeah. They got taxi? Huh? They had no taxi. They have tax here. One. Tax everywhere, bro. One. Just only one. Kuya, minis two. Bada. Is that for you, Jacob, or a gift ni mo sa imong friends? For you? Wow. Mana si Papa og kwan. Shopping. No, 11 minutes. Nearest gas station. Na daw, bi. Yata kaabot. Oh, Levi's. Pila ka bukang ipalit pa. What? Nasa man ang jeans? Oh, Ano naroon lang? eh. 33 by 30. Yan, nagpalit ko 31 by 32. Ay, gusto ko maka nimo. Siguro yung 30. Stretchable mo ni siya. Oh. What did you get, kuya? Okay. Ah. Did you find something there? Yeah. Yeah, it was expensive. Sotso na, ayag pa, yay! Spring na, summer na. Enemies Hotel na ni hapon. Opa. So, nagbalon mi. Balon, okay. Chicken and Hello rice. mga guys! Kaon na karon, kaon tao. Unsa nga lang mo ma? Butter chicken. Butter chicken. Anong gitawag man ni butter chicken? Is there butter? Butangan mag-butter. They are looking at this push from Balon may butter chicken, ayra. Nagbalon para makatipid. Muna siya sikrito mga guys. Travel gali mo, magbalon para gamay ra gasto.